রাজ্যের গভর্নর কি কেবল কেন্দ্রের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেন, নাকি তিনি রাজ্যের একজন স্বাধীন সাংবিধানিক প্রধান? এই বহুল বিতর্কিত প্রশ্নটি নতুন করে সামনে এলো দেশের অন্যতম সেরা আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় বিচারশাস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ NUJS কলকাতাতে গত 19 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সপ্তম শ্রী MK নাম্বিয়ার স্মারক বক্তৃতায় ভারতের প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রোহিংটন ফলি নারিম্যান এই বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য রাখেন। Again, you have Pope and presidential asset. That could be another situation. Then there are some other situations where, for example, under 288, suppose there's some interstate river, that project, river valley project that is involved, and the state wishes to levy certain taxes on electricity and water with that project. Again, that can't pass muster unless you have presidential asset first. You may also have the case of a financial emergency under Article 360, where the center, after declaring an emergency in that state, may also direct that no money bill can be passed without the assent of the president. Now, these are all specific situations in which a governor is actually tied down by or under the constitution. And he would be failing in his constitutional duty if he were to follow what the cabinet says. It's necessary, if it's necessary for him to go against what the cabinet said, he must do so. So, we have now seen that governors have powers which are beyond the president, and therefore they perform some very, very important functions which even presidents can't perform. And yet, we have seen they can be appointed by the center at will. Now, I would firmly wish that certain constitutional conventions could be laid down. একজন রাজ্যের গভর্নর কেন্দ্রের প্রহরী নাকি অর্থপূর্ণ রাষ্ট্রপ্রধান? এই শিরোনাম বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে বিচারপতি নারিম্যান গভর্নর অর্থাৎ রাজ্যপালের সাংবিধানিক ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে প্রায়শই গভর্নরের ভূমিকা রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয় এবং কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে টানাপোড়েনের সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর নির্মলকান্তি চক্রবর্তী শ্রী MK নাম্বিয়ারের স্মৃতিতে আয়োজিত এই বক্তৃতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আজকের আমাদের নাম্বিয়ার মেমোরিয়াল লেকচার, যেটা আমাদের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রোহিংটন ফলি নারিম্যান বললেন, এবং গভর্নরের রোল কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে কি, এবং আমাদের কনস্টিটিউশনে যে প্রভিশনস আছে তাতে এখন আগে কিভাবে গভর্নরদের রোল বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হয়েছে, এবং এখন যে ইস্যুটা আছে আমাদের প্রেসিডেন্ট রেফারেন্সে আছে এখন সুপ্রিম কোর্টে, সেসব নিয়েও বলছেন। এবং উনি ডেফিনেটলি ওনার বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টের যে জাজমেন্ট বেরিয়েছিল একটা সীমা 3 মাস, সেটা নিয়ে উনি বলেছেন 3 মাস কি 2 মাস কি 1 মাস জানি না, কিন্তু যেভাবে তামিলনাড়ুর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে একটা সময় নির্দেশের ইনডেফিনাইট হতে পারে না, আর যদি কোনো বিল যে ডিফিট করার জন্য একটা নির্বাচিত সরকারের তার রাজ্যের মানুষের জন্য ওয়েলফেয়ারের জন্যে যদি করা হয়, সেটা যে অনির্দিষ্টকালের জন্য পড়ে থাকবে, এটাও বাঞ্ছনীয় নয়। এখানে আমাদের কনস্টিটিউশনের কিছু প্রথা আরও আমাদের ডেভেলপ করা উচিত, যেটা আমাদের এই কনফ্লিক্টগুলোকে ভবিষ্যতে আমার ওনার মনে হয়েছে যে এগুলো হয়তো আমাদের কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে আসতে পারে, বা আমাদের প্রথাগত আরও বেশি নতুনভাবে এগুলো হবে, বা যারা নতুন হবে গভর্নর হবেন, রাজ্যপাল হবেন, তারা নিজেরাও ব্যক্তিগতভাবে এগুলো চিন্তা করবেন কিভাবে এই পদের মর্যাদা এবং কনস্টিটিউশনের মেনে তাদের নিজের পারফরম্যান্স বা নিজের ডিউটিগুলো করতে পারে।
অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি ভোপালের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ভি বিজয় কুমার। 1967 judgment and then up to 73 judgment up to 2005 and 2017. And he also emphasized on one important aspect, that the development of constitutional conventions which can make these functionaries work together in the implementation, in the proper implementation of the constitution. I think that is what is missing in this country today. For everything we need to go to the court of law, and the court interprets this way or that way, right? And therefore, one issue that the judge was making, which possibly I could not appreciate, was that the governor can be removed by the center, but the fact remains it is the center which appointed him. It is the council of ministers, not the president. It is the council of ministers which suggests the president to appoint him. Now, till the council of ministers tells him, he will not remove anybody. So therefore, his hands are also tied. And the very aspect, this is one aspect of looking at it. Second thing is about the educational institutions being the governor of state universities. I think there have been a good practice earlier, followed from time immemorial, that the governor remains as the chancellor of the universities. Once again, it is politics which is destroying that nicety, right? Even when the governor became the chancellors, all the vice chancellors were appointed based on the advice given by the council of ministers. It was not independent. I do remember, I do recall a judgment of the Madras High Court when the governor did not follow the council of ministers' advice. When the matter went to the High Court, the court said it is a statutory duty, not a constitutional duty. And therefore he is not bound by the advice of the council of ministers. So there are lots of things which we need to pull them together, and at least this is the time the students and the general public are reading the text of the constitution. I hope many issues will come up. It is too early to discuss about a matter which is sub judice, right? And I think it has thrown open a number of questions, and the students of this university have listened to this lecture with keen interest, and they have also requested me to come back and then teach few classes, which possibly I will do in the next few weeks. Thank you. নির্ধারক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে গভর্নরের সাংবিধানিক ভূমিকা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে। ক্যামেরায় জয়গিরির সাথে অঙ্কিতা পালের রিপোর্ট, হেডলাইন্স কলকাতা। Ma, there's this new Bengali matrimonial website, bebandhan.in. It's safe, verified and just for us. Really? देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।